ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನಿ. He is a PhD in radiation biosciences ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಆಟೋಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಪನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಡಿವಿಷನ್ ನಿಂದ ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿರೋದು, ಆದರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. 15-20 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಲೂಯಿ ಬ್ರೈಲ್ ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆ ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನ, ಅದರ ಸಾಧಕಗಳು, ಬಾಧಕಗಳು, ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ 3 ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸರ್, ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹುಶಃ 1940s ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಲಿ 50s ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 70s 80s ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2000 ಅಲ್ಲಿ ಫುಕುಶಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫುಕುಶಿಮಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ನಮ್ಗೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಶೋ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕು ಹೇಳಿ. ಪುಟಾಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. Sometime in 1990, I had an assignment to make portraits of Shankar and Arundhati Nag at their country club. Shankar unfortunately passed away a couple of weeks after this image was made. However, he lives on in our hearts and minds. An auto driver once told me that Shankar will live on in our hearts and minds as long as there are sun and moon. Arundhati Nag later went on to build Ranga Shankara in Shankar's memory, which is a great gift to the city of Bangalore. This portrait is an important image in my book Bengaluru in first person singular, which is a deeply personal journey into the evolution of the city over the last 25 years. Please click this link to buy or gift a copy of this book. Support independent publishing. So you have the news. I got a bad case of Bengaluru blues. ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ. Oh, well, I was just like anybody else, as ordinary as anybody else. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿ SSLC ಓದಿದ್ದು. ಕೊಂಡನೂರು ಅಂತ ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಈಗ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಏನೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೇನು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹಂಗೆ MSc BSc ಮುಗೀತು. ಅದು 1957. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇನೆ
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಆವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾಂಬೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು. ಟ್ರಾಂಬೆ ಅನ್ನೋದು is a small place in Bombay where this laboratory was established. So awaga they were in a recruitment spree. ಒಂದು ಸರಿ ಬಂತು, ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆದ್ರು, ಹೋದೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಆಸ್ ಎ ಜೂನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಐ ಜಾಯಿಂಡ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ not at 20 at that time. So I joined. From then on, it went on my life with atomic energy. That's interesting. ಮನೇಲಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ MSc PhD ಅದ್ರ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ MSc ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ MSc ನ ಬೈ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ನ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಂಬೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿವೈಸ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಏನ್ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್. ಹಾಗೇನೆ ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್ ಅಂತ, ಒರಿಜಿನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ an atom. It is even more powerful. So ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು, it's not always, of course they have beneficial effects, we will use it for many good uses, ಆದರೆ they are also harmful. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎನಿಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲೇಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಈ ತರ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಯನೈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೂನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ರೂನೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುವಿನ ಆಟಮ್ಗಳನ್ನ ಅಯನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹಾಗೆ ಆ ತರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಆಟಮ್ starts functioning differently. It will become very reactive and it can combine with other atoms and produce some different molecules which may be useful, which may be good or bad. So atomic energy nalli ee tara people are generally exposed to some level of radiation. It is not very high level. They are all safety measures. So namma kelsa iddadu enu andre to monitor the level of radiation a person receives during their work. So we developed some various methods for monitoring it. I worked on one of these methods for my MSc thesis. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಂಬೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ MSc ಆಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1-2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ WHO ಫೆಲೋಶಿಪ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. Radiation safety was just as nuclear energy was just evolving in those times, radiation safety was also evolving. So ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಟು ಟ್ರೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. That was quite popular with the World Health Organization. World Health Organization used to send a lot of people from various parts of the world for course, MS and PhD course there. So I went there on WHO fellowship.
I worked there for about 5 years and did my PhD and came back. I had gone on a leave from atomic energy. I didn't resign this job and go. I'd gone on a leave and came back and joined and continued my work here. That is my brief. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 1937 ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 57 ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬಹುತೇಕ ಅವಾಗ ಲಿಟ್ರಸಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಸಾಕ್ಷರತಾ ಲೆವೆಲ್ಗಳು, ಬಡತನದ ಲೆವೆಲ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯುವಕರು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೇಗಿತ್ತು? Well, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ most of us were youngs. We were all just graduates who had come there. So we were all bachelors and young and very enthusiastic. ಇನ್ನೇನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಂಡ್ we are all very young and very enthusiastic in doing the job. ಈಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಿದ್ರಿ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಇಸ್ರೋನಲ್ಲಿ, ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋನಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ನ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಓದಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಿತ್ತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಆಗಿನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹೇಗೆ? ನಮಗೆ ಆ ತರದ್ದೇನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ and procurement of the fuel for the reactor. I was not involved in that type of operations. Okay, so but normally, and as far as facilities are concerned, even at that stage, whatever we had was quite good. We had a good library and we had good laboratory. And ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, those types of, even though I don't think we had a problem like ISRO, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಕೂರಿಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು we didn't have any such, as I am aware. ಆ ಥರದ್ದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. We had enough of freedom, we had enough of equipment to pursue our projects. ನೀವು ಈ ಹೋಮಿ ಬಾಬಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ, have you seen them, have you spoken to them? Do you remember any inspiring conversations ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದೇಶ, ಒಂದು ಹೊಸ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೋಮಿ ಬಾಬಾ ಅವರು, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಮ್. ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Actually, I was in one of the lowest rank. Okay, you have to understand that. I was in the lowest rank in the scientific cadre. And ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಏನಾರು ಇರೋದು, ಆಗ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರೋದು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋವು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋರು, ಹೇಳೋರು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್, ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು, ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೂ
ಅವ್ರಿಗೂನೆ ಅಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. So there was no need for us to go to him, and our requirements were all met with. Now I was in a small division, and there was a section head, a division head, like that at that time. So they used to take care of material, and adadmele our mele innobru senior officer iroru, and they and the Homi Baba, they used to be in contact with each other. So namage ashtondu necessity nu irta irlilla, ಅವಕಾಶನೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಅಟ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿತ್ತು? ಆವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆಯೋರು. ಹೆಲ್ತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೆಜರಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಡೋಸಸ್, ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, understanding radiation effects on other biological systems, and amele what should we set a limit for radiation exposure to the work people who work there, and how much should be the limit itaradel. And amele chemistry division anta ondirodu, alli radio chemistry, the chemistry as applied to radiation, and radiation as applies to chemistry, radio chemistry of the radioisotopes, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಆಗಲೂ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಹೋಮಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, India at that time itself, his intention was to develop nuclear power and nuclear technology in the country, and along with that, radiation applications. One of the biggest byproduct of nuclear technology is radiation, and how to apply this radiation to various aspects like agriculture, medicine, and human health, industry. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ. So he had the various departments, the divisions, to study these aspects. Biology division will study how radiation can be used to improve biological systems like crops, for example. How radiation can be used to improve food storage. And the medical division was there to determine how radiation, how thara upayosbodu, diseases detection, like diagnosis, treatment, cancer and other things, how it can be used. So various departments, biology, chemistry, physics, nuclear physics, and technical physics, and where all these people, when they want to have some equipment, there was a big workshop, and the workshop itself will produce the equipment for them. So there were like this various departments supporting each other. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ಗಳಿದೆ, ಅಣುವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಗ 1957 ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ಜನರು ಬಡದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬೇಡದ ಹೊರೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ, how are people or how are your leaders talking to inform people, right? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ನನಗನ್ಸೋ ಹಂಗೆ these were no problems at all. ಅದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. there was no talk about whether we need nuclear. ಇವಾಗ ಇದೆ whether we need nuclear energy or not ಅಂತ. ಆವಾಗ it was something very good. People look for it. There was no question of whether we need it or not. People looked for it, and they thought it is something very good, so most modern and most technically advanced. So convince ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. And
ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಆನ್ ದೋಸ್, ಅಂಡ್ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ, ಅಂಡ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆ ಥರದ್ದು, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ when there is when there is an accident, when there is something bad, ಆ ಥರ ಏನಾರು ಆದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ, ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಮರ್ತೋದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿರೋರಿಗೆ, ಕೆನ್ ಯು ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಕೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಣುವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಅಣುವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಅಂತ. ಫಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ there will be in the center, atom, to understand the atom is briefly described as a solar system. For example, sun is at the center and all the planets are around. Author various atoms are described in that fashion. At the center is the nucleus. Nucleus ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ an atom. So this is all atoms in all elements in nature, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಯುರೇನಿಯಂ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೇ ಇಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ. 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ 6 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಹೀಗೆ it goes on building up, adding in a proton and a neutron to the nucleus and the same number of electrons as number of protons. So each element is separately built up. Each one is a chemical element. They are all different. Okay, we have 92 elements, and as the elements go on, they become heavier. Hydrogen is the lowest element, uranium is the heaviest element, because it has more number of protons and more number of neutrons in that. ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೆವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ has 92 protons and even more than that number of neutrons. If another neutron come and hits that nucleus, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ it breaks up into 2 parts. It may not be exactly equal parts, but it breaks up into 2 parts. A breakup adag enagutte, there will be some kind of the weight of, you take the nucleus as such, you weight of this as something, it breaks into 2 parts. The 2 parts, the combined weight of this break, the 2 parts will be slightly less than the weight of the original nucleus. Adi a weight enaitu ello hoitu anta prashne barutte. This is where Einstein's famous equation E equal to mc square ಅಂತ ಕೇಳಿರಬಹುದು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ where it connects up mass and energy. ಇದುವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಂತ ಇದ್ರು, ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅಂತ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ weight between the 2 parts and the original nucleus, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ small amount of energy can become a large amount of the energy. Small amount of mass can become a large amount of energy. Hangagate. So when a nucleus breaks up, it produces some energy. Avag enagate, this energy interacts with the surrounding medium, generates heat.
ಈಗ ಒಂದು ಲಂಪ್ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಗೋ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 3 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳೇನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವಿಂದ ಬರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ that means in a fraction of a sudden there will be thousands of reactions like that going on, and the whole and so much of energy will be released. This is the basis of nuclear fusion energy, nuclear fission energy. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ is only how the breaking reaction is contained. In a bomb, it is not contained. It goes on uncontrolled. So suddenly the energy is released and a big explosion takes place. But in a nuclear reactor, in ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ contain ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ there are various safety systems, various control systems ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ. ಸೊ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೀಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರದ್ದು ಯುರೇನಿಯಂ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಫಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Heat boils the water and steam is generated, and that steam turns the turbine and that turbine, turning the turbine will produce electricity. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ we use coal to produce steam, whereas in nuclear power plant we use nuclear energy. Nuclear energy heats up the water and that water becomes steam, and steam produces a turbine. Steam turns the turbine, electricity is produced. So this is how the energy is released. So that was the story of the fission. Fusion ಅನ್ನೋದು entirely different, opposite of this. ಈಗ fission ನಲ್ಲಿ we deal with heaviest element, uranium, but fusion ನಲ್ಲಿ we deal with the lightest element, hydrogen. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ hydrogen gets ionized, hydrogen nucleus is also called proton. Adenagutte, these 4 hydrogen nuclei, they combine with one another to produce what is known as a helium nucleus. So what happens in the sun is the same reaction. For example, in sun and stars ella enagutte andre, as the sun starts growing up, due to gravity, the temperature and pressure increases so much, the hydrogen gets ionized, and the protons will be starting moving very fast. And the protons, of course, are positive charges. So two protons, when they come close together, because of the positive charge, they don't collide; they go apart. But their velocity and pressure is so much that they come closer, hit each other. When they do that, they join. So like that, 4 protons combine together to form a nucleus, helium nucleus. And in that, again, there will be some mass difference, the 4 protons and the 2 helium nucleus. So this mass difference is again converted into energy. This is known as the fusion energy. This is what happens in sun. And the second form of using atomic and nuclear energy, atomic energy, is this fusion. But it has not yet been possible to realize fusion on Earth. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂನೆ the amount of ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು, the amount of input energy should be, the output energy should be higher than the input energy, then only it becomes a useful system. So, but in all the fusion systems, the amount of input energy is much higher than the output energy, because of there are various problems of containing the protons in the plasma antare, containing the plasma and dust. But recently there was a report that they are achieving some positive one. So
it is hoped that in future, maybe in the next decade or so, probably we'll be able to use fusion also to produce electrical energy. That is the other part of it. Right. Sir, usual agi atomic energy ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬು ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತಾರೆ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫುಕುಶಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, 1000 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಆ ತರ ಒಂದ್ 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಡ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯದವ್ರಿಗೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರಿಗೆ. Okay, as I said, first one of the most obvious thing is diagnosis and treatment of diseases, human diseases. ಈಗ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗಿತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಫಿಷನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂತ ಫಿಷನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, hundreds of fission fragments will be in that. So our used reactor fuel tagondo, they will separate out these fission fragments. Each of these fission fragments is a radioactive substance, most of them. Radioactive substance andre, you take for example carbon or tin or iron, etc. They are stable ones. Iron is stable for centuries already. Nothing happens to iron. There may be chemical reactions, but no basic change will happen. Chemical reaction is iron oxide agbodu, but iron will still be iron. But radioactive substances, they are unstable. Andre yavado ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದು ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ it gives off energy once again. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್ ಹೊರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂತ. ನಿಕ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನಿಕ್ಕಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಫಿಷನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಫಿಷನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಾಬಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಕೊಂತು ಅಂತಾರೆ. ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅದು ಹಿಂಗ್ ಬೆಳೀತು, ಅದು ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ದೇಹದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಟಮ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಯನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನ, ಅದು ಅಯನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್, that is a damage to the human body. That is where we have to protect the radiation, people from radiation. Now, otherwise, in a planned manner, it can be done to treat a cancer and kill cancer cells. So, ನೀವು many hospitals ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ರೂಮ್ ಅಂತ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ದೀಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಲೈಟ್ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದು.
ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. And there are physicists who the doctors say how much radiation is to be given. They adjust the machine so that that patient will receive that much of radiation falls on the patient, particularly in that tissue. So this is one of the very important use of radiation, energy, atomic energy or nuclear energy. Hagene sterilization, medical sterilization ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಹೆಸರು, ಸಿರಿಂಜ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ is one way of sterilizing it in boiling in water, but this is a dry sterilization. So if you put these things packed and expose them to radiation will kill the bacteria just as it kills any cell, and like kills bacteria also. So in a controlled way, when it is done, it kills bacteria and sterilizes medical equipment. And ಇನ್ನೊಂದು important, it's used in agricultural uses, for example. Andre ಏನು, to produce high yielding plants, to drought resistant plants, and early yielding plants, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ they irradiate the seeds ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲ್ಲಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಒಂದು DNA, ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. They carry on forward, our genes carry forward to our children and so on. So that's how human beings breed human beings. Human breedings don't breed donkeys and asses, because we are all have different by behavior it may be, but not physically. So we have specific genes. Num genes go, dog genes go, and ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. So from generation to generation they are transferred. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, sometimes there will be changes in these genes. The changes can occur due to chemical environment, or due to food we take, or during metabolism, or due to an external agent like radiation. Radiation ಏನಾಗುತ್ತೆ, when it hits the gene, it breaks the gene and produces some chemical changes. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, gene property change ಆಗ್ಬೋದು. So in a controlled way, again, the seeds can be, ಇದಕ್ಕೆ mutation ಅಂತಾರೆ. So we can produce mutations in seeds, which of these mutations will be useful. That means that seed, when it grows into a plant, it will produce more fruits, it will ripen fast, it will have more nutrients, etc. So seed irradiation techniques is used for this. The radiation used for this. ಹೀಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೂಸ್ಗಳಿವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, non-destructive testing. Now you might have seen it is necessary to when welding and ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ it has to be very strong. There should be no air gaps in between. Then it loses strength. So how to say whether the welding is perfect and there are no air gaps? You can't see that. Just as the doctors puts an X-ray on you and to see whether our chest is fine, our heart is fine, etc., they do a radiograph of the weld, for example. So when you do that, you can see the inside, whether there are air cavities, whether the welding is perfect or not. This is known as non-destructive testing. ಹೀಗೆ various types of industry ನಲ್ಲಿ, agriculturally, medicine ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ, and industry ನಲ್ಲಿ another is like tracer technology. For example, you have a big chamber in which you are mixing so many things. Now you want to know how well it is mixed. Then you put a small amount of radioactive material in that. And when it is mixed, it should be uniform. If it is uniformly mixed, you can, by taking a small sample of it and determining the radioactivity, you can say how well it is mixed. And leak testing, a big pipe is leaking. You don't know where it is leaking. So suppose near leak ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Well, at some point, you put a small amount of radioactive substance. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ, if it is coming outside, you can take a swab and check radioactivity and say this is the point where it is leaking.
ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ 50 years. And in our country, with the help of atomic energy, and they spearheading the applications of this, and how to use and producing these radioisotopes is also very important. So fission products ಇಂದ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ. ಈಗ when a person is using this, doctors are exposed to radiation and nurses are exposed, and in industry people are exposed. So expose ಆಗದಂಗೆ how to safely use that ಅನ್ನೋದನ್ನ, this is what mostly the various aspects of radiation. ಸರ್, ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಯರಿ ತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಚಾನಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ? Like in terms of agriculture, industries, etc. It is well say when once andre how industries come to know that this can be used. Well, how industries come to know is it's well established. You see, earlier to radiation sources, fission products, X-rays were being used. X-rays, even now X-rays are used even in industry. X-rays also used, and X-rays were used for treatment also. See, and the radiation can be used for cancer treatment. Another, it is not after, it has not come out after the nuclear developments. Right from Marie Curie, who discovered radium. Radium is one of the very potent radionuclide. Who discovered, she herself said that these radium nuclides, radium can be used for treatment of cancer. And in fact, that is both the two sides of these radioactive substances. If it is not handled properly, it is dangerous to us. Marie Curie, she died of cancer because of the radiation she received in extracting that, in doing research on that, extracting. At that time, the safety aspects were not well developed. So she herself got exposed. So, but at the same time, she has also showed that this can be used for treatment of cancer. And much earlier, so even before the reactors came up on the scene, people had known there were radioactive substances were already known. As I said, radium was already known, uranium was there, and so many others. And they had known that they can be used for treatment of cancer and other diseases. So people are aware. You see, using radioactive substance is much easier than using an X-ray machine, particularly on site. In the field, if you want to do a non-destructive testing radiograph, you cannot take a big X-ray machine there and put it and do that. But with a radioactive substance, a small source of this size is enough. It has to be kept, of course, in a big lead container to shield it so that it is radiation doesn't come out and it doesn't hurt the people around. So you can take it there, put it in the site, and expose the material and put it back into that. So this kind of the application of this for convenience purposes, it was so earlier to this also radiation applications in the form of X-rays were known. Now it is a kind of transition from X-rays to radioactive substances. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವಾಗೂ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ there are strict number of international agencies that are working on that.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು one of the best, the most important job area is to ensure radiation safety all over the world. ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, they set limits of radiation exposure. If I am working in atomic energy, I am bound to get exposed to some amount of radiation as a part of my job. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ exists everywhere. Even if you are sitting here in your house, you are exposed to radiation. ಅದೇನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯುರೇನಿಯಂ is an element, it is inside in the earth. Likewise, radium is in the earth, and so these are already radioactive. Uranium, radium, whether we take it out and use it or not, it is there. So that means they will be giving off some radiation. So we are constantly, even before the reactors came up, constantly we are exposed to radiation, some low level of radiation. And some biologists say that this low level radiation is useful for evolution and etc. Okay. So we are always, but people who work with radiation sources as a part of their profession, doctor in cancer therapy, or the scientist in atomic energy, or like that, they may be exposed to a certain level, higher level. So the international bodies, what they do is, all over the world, they set limits. Okay, be it the radiation worker, they generally call them as radiation workers. The radiation worker, this is the limit to which he can be exposed to. If he is not exposed to higher limits, then he should not continue to do that. He should continue to do something else. Now, so how to protect, then there are various barriers. Yeah, I have a radiation source here, I'm using it here, so I put a barrier. Now, barrier could be of various materials depending upon the type of radiation. If it is a gamma radiation, lead, concrete, and all these things are used as barriers. So for storing these radioactive substances, lead barriers are used, concrete barriers are used. And for using them, of course, you take them, say distance, and distance is one of the, because radiation decreases as square of the inverse of the square of the distance. So if you stay away from the radiation source, you will get less. So these are various methods developed by the international agencies to protect radiation workers, and these were not there at that time. So world over, these methods are developed and limits are suggested, and it's careful. They are all monitored every month, every day, every month. They are monitored to see how much radiation. In case they are receiving excess, then they will analyze the situation, why it is, and reduce the radiation level and improve the radiation working situation. So this is how the radiation, whatever was not there, if Marie Curie had known these things, probably she would have lived for some more years. But today, radiation is quite safe. People who work in radiation, they are not exposed to unhealthy levels of radiation. Today, thousands of people work with radiation in our country also. It may be X-ray technologists, it may be cancer therapy, nurses and doctors and physicists, etc. Maybe people working in atomic energy, etc. Thousands and thousands of people. But they are all monitored, and one of the jobs in atomic energy or Department of Atomic Energy is to ensure that these people, whether they work in atomic energy establishment or in a university or in an industry, to make sure that they are not exposed to high levels of radiation. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, our job was to monitor radiation. So this monitoring radiation, monitoring radiation is some small pieces. Earlier we used to use a photographic film, a small photographic film, and we used to send it to everybody. They wear it on them, and when they are working, and then you process this, and the photographic film also get blackened just like ordinary photographic film when exposed to light. And depending upon the blackening, you can say how much of radiation has fallen on that, how much of radiation the person has received in that. So like that, radiation technology, the
measurements are done now everywhere, and it is ensure that nobody exceeds the limits. In India itself, we have Atomic Energy Regulatory Board. Now, one of the main aspects of Atomic Energy Regulatory Board, which is also a part of the Department of Atomic Energy, is to ensure that radiation safety is well observed in all uses of radiation, whether it is agriculture or industry or anywhere. That's it. ಉಳಿದ ಭಾಗ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ.